Bandits continue to reign supreme in parts of the North Rift despite an ongoing police-led military operation that has for long gone silent, with security heads giving no update of the continuing mop-up. This comes after one person was shot dead in Baringo and others sustained gunshot wounds in Turkana County after they were waylaid by bandits. And this was along the Kitale-Lodwar highway. With more, and a person who has stayed on this story is Ruth Sarmwe. Mosura village, Kiserian location in Baringo South, has been thrown into mourning following the death of one person who was shot by bandits on Wednesday morning. The attack, which happened at 8 a.m., left one person nursing gunshot wounds as the assailants drove away stolen livestock into Tiati constituency. Mimi nilikuwa asubuhi saa 12 tulikuja tukaenda kufungua maji kabla ng'ombe sijakuja kupanda kwenda malishoni. Wakati tulikuwa ndani ya maji vita ikaanza. Sisi tukabaki katikati. Tukajeruhiwa, tukanyanyaswa na hii watu, wakachukua ng'ombe yetu, watoto wadogo walikuwa kwa ng'ombe. As if that was not enough, 3 other people were injured at Nosidan village 2 hours after the morning incident while in pursuit of the stolen livestock. The 3 were forced to be ferried using a boat across Lake Baringo to access first aid treatment at the Marigat Sub-County Hospital. Security iko chini pande hii sana. Tuko na hii kambi peke yake ya RDU. Na hii kambi ya RDU kweli wanatusaidianga, lakini kasi yao iko chini. Wakati tunasikia report kuna wakora huwa watokangi tusaidiane. Sasa si tu huwa tunang'ang'ana na tuko wangapi? We are only 5. Residents blamed the government for the slow response despite an ongoing security operation, indicating that they are yet to feel its impact. Tuliomba NPR 100, tulikuwa tumeambiwa kwamba tunapewa Baringo South 100. Baringo North 100. Hiyo NPR mpaka leo nani huyu ambayo anatufungia? Ndio, kwa sababu kama NPR tungekuwa hapa, ule maiti atungekuwa sasa tunaokota. Elsewhere in Turkana County, 2 people are admitted at the Turkana County Referral Hospital after they were shot by bandits along the Lodwar Kitale highway. Nilikuwa na approach Kakong na watu wakatokelezea kando kama watu 4 hivi, alafu wengine tena walikuwa wanafuata nyuma 4 na marisasi ikaanza. Hapo ilikuwa tu ni kujitetea sana na kuendesha gari kwa kazi, kwa sababu hakuna vile ningesimama. Na tulifikiria operation ambayo iliyokuwa hiyo operation ilijaribu kusaidia, kumbe bado hayo mambo yako. Sasa tunashindwa kuelewa huyu county commander ambaye yako hapa ni nini anaifanya. We will not go by without us actually encountering 2 cases of gunshot wounds. Ruth Sarmwe, NTV.